Alright, guys, let us discuss revision section B that probably can come out for your exam. We don't know which type it will come, but we try a little bit here. Try to include some of the important questions from these sections. Okay, question 1. Haridev? Match the following diseases to the way of spreading. Hmm. Disease cholera, way of spreading is water. Water. Okay. Ringworm? The ringworm, way of spreading is touch. Yes, correct. Next. Malaria, vector. Malaria is vector. And cold? Cold is air. Yeah, cold is air. Okay, cholera for cholera வந்து water மூலமாவும் இல்ல water borne disease மட்டும் இல்ல. It is also a vector brought disease such as the housefly. Remember that. Okay. Cholera ada dua, ringworm. Okay, touch kita ada dua jenis. Kita ada direct touch and indirect touch. Indirect touch is the one we get the ringworm and the tinea. Okay, direct touch you get HIV, AIDS. Sorry, HIV is the virus. AIDS is the AIDS, syphilis. If you don't have unprotected sexual contact, then you might getting this kind of disease. Syphilis is a reproductive organ disease. Okay. Yeah, that's the thing I want to tell you. And remember, cold is due to virus. கோல் வந்து பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன்னால இல்லை வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னால வர்றது. ஸோ நம்ம வைரஸ்னா பெரிய விஷயம் நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கிறதே கோல்டு பிடிக்கிறதே ஒரு வைரஸால காரணம் தான். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் 2, ஷர்வின். Match the following terms with the correct meaning. A. Ecosystem, meaning several communities in an area interacting with one another, including the non-living components. Yes, good. Community. Community, meaning several populations of organisms living together and interact with one another. Very good. Habitat. Meaning the natural environment in which organisms live. Good. And population. A group of organisms of the same species living in a particular area. Okay, good. Now review about this question. First, it's all start with an habitat. Okay, then we have habitat. Habitat வந்து ஒரு விஷயம். It all started with a species. If one animal with the same species that living in a group, okay, a particular type of species living in a group, we call it as a population. So population ஓட வந்து a group of organism of same species, அதான் keyword. Then lepas population dia akan menjadi community. Community is a several population living together and interact one another. Okay, and then this community later becoming ecosystem. Ecosystem means you must have living component and also non-living component. Non-living component is like the sun, the water, the soil, such things. Okay, all right. So this is the hierarchy of the ecosystem lah. All right, good. So if you see the word ecosystem, you must have the word non-living components and several communities, these kind of things. Okay, next. Question number 3 is a crossword puzzle. Yeah, Ardev. Two organisms of different species exist in a relationship in which each individual benefits. Mutualism. Mutualism. Yeah, correct. So spell it correctly. Mutualism. Okay. Number 2.
The interaction between organisms that attempt to gain a share of a limited environmental resource. Hmm. Competition. Limited environmental resource. So competition. Competition. Tion. Competition. Correct. Tiga. A relationship between two organisms where one is usually harmed and the other benefits from the relationship. Hmm. Parasitism. Parasitism. Okay. One full of harm, another one none. Then it's a parasitism. Okay. Number four. The interaction between two organisms in which one benefits and the other derives Neither. neither, derives neither benefit nor harm. Yeah. Commensalism. Yeah. One get benefit, another one is not harm. Then we call it as a commensalism. Double M. M-A. Yeah, 2M. Commensalism. Commensalism. Okay. Baik. Actually, the interaction ini kita boleh bahagi kepada tiga. Okay. Interaction among organism can be divided into three. One is symbiosis. Another one is prey predator. What is another one? Yes, another one is competition. Under symbiosis, kita ada tiga benda. Mutualism, both get benefit. Commensalism, one get benefit, another one is not harm. And parasitism, one get benefit, another one is harm the host. Okay, so these are interaction questions. Okay, all right. Let us move on to question number 4. Sharvin. The follow the following diagram shows an iron nail is wound with insulated copper Insult. wires and connected to a dry cell. Okay. A. What happens when the switch is turned on? I'm sorry. I should have draw some paper clips here. Okay. I forget. Okay. Paper Oh, clips. So what will happen? I draw paper clip. What will happen? um, What you wrote? the paperclip will be attracted by the iron nail. Yeah. Attracted towards. Okay. Because you see this is a dry cell. இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு அயன் சாஃப்ட் அயன் கோர்ல வந்து சாஃப்டான அயன் கோர்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சுத்தி விட்டோம்னா அதுக்கு பேர் solenoid. Saya dah explain hari itu solenoid. Solenoid ni dia kalau arus dia mengalir, current அது மேல போனுச்சுன்னா when the current flow through, this iron become like a magnet ready. Okay, that's why we call electromagnet. When there is a electric, it become magnet. That's why electromagnet, temporary magnet. Okay, what happened when the switch is turned on? Yes, correct. The paper clips attracted towards iron nail. Okay, next question. Continue, Sharvin. Identify the poles of the magnetic field at V and W. Hmm. V is south pole, W is north pole. Okay. So in order to do that, we need to draw first. Okay, first எங்க positive, எங்க negative நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Here is positive, here is negative according to the dry cell. So current இப்படி போகுது. போயிட்டு அப்படியே சுத்திட்டு வந்துட்டு இப்படி கீழே இறங்கும். இதுவும் அப்படிதான். Once கீழே இறங்குனுச்சுன்னா இதெல்லாம் கீழே இறங்கும். Okay, நம்ம இந்த மாதிரி arrow போட்டுக்கலாம். Okay. So I zoom in for you. Okay, முதல்ல current ஓட way நம்ம complete பண்ணணும். And then use your
grip rule, right hand grip rule. Okay, grip rule பார்க்கலாம். Okay, இருங்க நான் grip rule download பண்றேன். Okay. Okay, இங்க பாருங்க. இப்படி இருக்கணும். உங்க கையை வந்து அந்த ஏரோ வந்து இப்படி காட்டுது இல்ல, நம்மளோட சொலனாய்ட். உங்க கையும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். உங்க ஃபிங்கர் நெயில் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டோடனே அந்த மாதிரி நீங்க பிடிக்கும் போதே உங்களோட thumb பார்க்கணும், ibu jari. Kalau dia point upwards, maksudnya yang ini adalah utara, north pole. Yang bawah tu automatically jadi south pole. So when you do you must definitely use right hand. If you left hand, then biar pika kamu lah. Okay, orang dah cakap right hand grip rule, kamu guna lagi left hand. Nanti saya potong tangan kiri kamu. Okay, baik. Lepas tu kamu genggam, cuba genggam cara the way the current flow through. Okay, you can see our thumb is point upward. So in such event, your upward will be the north, your downward will be the south. Okay, it depends on the flow of current. Okay, so this is not just simply guess. You must use your right and grip rule. Okay, north pole, south pole. Okay, and suggest two way to increase the strength of magnetic field. Sharwin? Increasing Increasing. increasing the number of we call that Hmm? like the circle, the coin. What do you call that? Number of turns. Okay, number of turns. Good. Very good. ஆனா அது தெரியணும், number of circle சொல்லக்கூடாது. Okay. கரெக்டான terminology பார்க்கணும். Increase the number of turns of coils. Number of turns of coils in iron nail. On iron nail. Okay, second one. Second one, You want to make the magnetic field stronger. What do you have to do? You need to increase the current. How you can increase the current? Supply more battery lah, bro. oh, Okay, so we supply more battery. So when we supply more battery, it is not it increasing the voltage. When the voltage increase, your current also increase in this case. Okay, okay. not in this case, not everything. எல்லாத்துலேயுமே வந்து voltage increaseனா current increase இல்லை. இந்த கேஸ்க்கு voltage increase ஆகுச்சுன்னா current increase ஆகும். Okay, so yeah, increase the number of dry cell. Okay, good. So electromagnetism saya tak dapat banyak soalan lah. Kalau dia tanya, dia mungkin north pole, south pole labeling, tick true or false, something like that lah. Okay, baik. Question 5. Back to human health. வாங்க யாரு? Arif? Classify the following diseases into infectious disease and non-infectious disease in the three map below. Hmm. Infectious diseases, Hmm. cholera and malaria. Yeah, cholera and malaria. Non-infectious? Diabetes and cancer. Diabetes and cancer. I want to ask you, what is infectious disease? Uh, Hmm? the disease can be infected through, yeah, What to what? A disease that can transmitted from one person to another person through mediums is what we call infectious disease. Okay, a disease that
can be transmitted from one person, from a person to another through mediums. Mediums like air, water, touch, and vector. Okay? Alright. So non-infectious, obviously the negative statement of it. A disease that cannot be transmitted from one person to another person. Normally, it can be it can be influenced by the factor of genetic or the living style, living style, gaya hidup. Okay, part B. Write true or false for each of the following statements. Hmm. Antigens are foreign substances that enter the body, such as on viruses and bacteria. Hmm. False. False. True, sorry. Antigenனா வந்து foreign substances தான் that enter to our body. True. The one. Immunity is the process that improves the ability of the body to resist all types of diseases. True. All type of diseases. Then cancer எதுவுமே வராது நம்மளுக்கு. Oh. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஆன்டிஜன்னா ஆன்டிஜன் அழிக்கிறது தான் ஆன்டிபாடியோட வேலை. ஆன்டிஜன்னா நம்ம உடம்புக்கு சம்மதம் இல்லாத ஒரு விஷயம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்புல ரத்தம் இருக்கணும், இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கணும், இந்த இடத்துல இந்த லிக்விட் இருக்கணும், இந்த இடத்துல இந்த நரம்பு இருக்கணும். திடீர்னு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வரும். அப்போ நம்மளோட ஒயிட் பிளட் செல்க்கு அலர்ட் வந்துடும். யாரோ வராங்க, போ போ போன்னு அப்படி மூளை சொல்லும். ஓகேயா? அப்போ நம்ம ஒயிட் பிளட் செல் உடனே போயிட்டு அந்த அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை கப்பும் பண்ணி சண்டை போடும் அதுக்கிட்ட. So it's like a military system in our body. Okay, antigen is include our microorganism. Yes, that is true. Okay, immunity is only for a certain type of disease. Otherwise, we will be immortal one. Okay, question number 6. Diseases can be categorized into infectious disease and non-infectious disease. Hmm. Table 2 shows statements about infectious disease. Write the infectious disease, either tuberculosis or cholera, in the table below. Hmm. Statement: the disease is spread through the water. The disease can also cause the infected person to have diarrhea or vomiting. Hmm. Disease: cholera. This is definitely cholera. Okay, 2. next. The disease spreads through the air when the infected person coughs, talks, sneezes, or laughs. Hmm. Disease: tuberculosis. TB, tuberculosis. Okay, good. Now match the vector and with the pathogens. And Anopheles mosquito, pathogen is Plasmodium malaria. Hmm. Correct. Then for the fly, pathogen is Salmonella typhi. Because fly can bring the typhoid fever. Typhoid fever வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Typhoid fever வந்து brought by fly and cockroach. ஓகே, இதோட அந்த பெட்டோஜன் பேர் வந்து Salmonella typhi. அதான் typhoid feverவாங்க. Okay, mosquito is a Plasmodium malariae brought by the female Anopheles mosquito. Okay, மலாரியாவோட முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகும், அதாவது கோல்ட் ஸ்வெட்டிங். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெயினாக அந்த கோல்ட் ஸ்வெட்டிங் தான் அதோட அடையாளம். அப்புறம் அவங்களோட யூரின் வந்து என்னமோ ஆகும், மறந்துட்டேன் இருங்க. ஐ திங்க் த ஒன் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு மெயினாக கோல்ட் ஸ்வெட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது மலாரியான்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க. அண்ட் லெப்டோஸ்பைரா வந்து லெப்டோசிரோசிஸ் கொண்டு வரும். Leptospirosis is brought by our rat. The vector is rat. Remember that. Okay. Question 7. Haridev. Match the vectors to their correct diseases. Mosquito is malaria. Ayo, repetition. Okay. Rat is leptospirosis. Leptospirosis. So this one will be
Fly, house fly. Okay, next. This one. Diagram 3 shows a graph of concentration of antibodies in blood against time. Hmm. Write true or false in the box below. Okay. Immunity is lifelong. Hmm. False. False. Okay, that is correct. Now, Immunity by the way, what is the process they showing here? What is this? What is the bahan? What is the substance that injected here? What do you call that? anti-serum. Anti-serum or vaccine? Anti-serum. Yes, good. வெக்சின் வந்து எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியணும். அதோட டயக்ராம், அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கணும், ஆன்டி சீரம்னா என்ன, இதெல்லாம் தெரியணும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரிவ்யூ பார்ட்ல. ஓகே, ஸோ ஆன்டி சீரம் இஸ் ஃபார் த டெம்பரரி பர்பஸ் ஒன்லி. தட்ஸ் வாய் நீங்கள் போட்ட வேகத்துக்கு இந்த கிராஃபே உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கும். நீங்கள் போட்ட வேகத்துக்கு பாருங்கள், இம்யூனிட்டி லெவல் தாண்டி பயங்கரமாக நிற்கும். கொஞ்ச நேரத்துலேயே அப்படியே ட்ராப் ஆயிரும், 0. And then you need to second dose, 0. So how come it can be a lifelong? Okay, you can see the thing, contradict with the graph. So this is definitely false. Next. Immunity increases when anti-serum is injected. True. That is true. Immunity increase பாருங்க. It go beyond the line of immunity. இதான் immunity line சொல்லுவாங்க. இந்த immunity line தாண்டினா தான் அந்த டிசீஸை நம்மளால ஜெயிக்க முடியும்னு அர்த்தம். That means we can fight the disease. Third one. Immunity is immediate. True. True. நீங்க பாருங்க, போட்ட வேகத்துக்கு நேரா immunity line தாண்டி போகுது. True. So this diagram play important role. Okay, இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க, ஆன்டிபாடி, நம்மளோட இம்யூனிட்டி, சாரி. ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியம். இம்யூனிட்டி பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசிடுறேன். ஓகே, நம்ம வெக்டர்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரூவ் ஆகிட்டோம், அதெல்லாம் ஓகே. இம்யூனிட்டி எப்படி நம்ம சொன்னாங்க ஆஃப் ஆல் பண்ணலாம். ஓகே, இம்யூனிட்டி அட் duogenes. ஓகேயா, satu aktif, satu lagi adalah pasif. ஆக்டிவோட அர்த்தம் மத புரிஞ்சுக்கிங்க. ஓன் ஆன்டிபாடி, நம்மளோட சொந்த ஆன்டிபாடியை தான் ஆக்டிவ்னு சொல்றோம். பேசிவ் சொல்றது எக்ஸ்டர்னல் ஆன்டிபாடி. நம்மளோட ஆன்டிபாடி கிடையாது. ஸோ ஆக்டிவோ பேசிவோ அதை வந்து நம்மளுக்கு நேச்சுரலாகவும் செய்ய முடியும், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் செய்ய முடியும். நேச்சுரல், ஆர்டிஃபிஷியல். ஓகே, ஸோ நேச்சுரல்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரியும்ல, சச்சார சிமுலா ஜடி. ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னு நான் சொன்னாலே இன்ஜெக்ஷன் தான் முடிஞ்சு. ஆர்டிஃபிஷியல்னாலே இன்ஜெக்ஷன் தான். ஸோ நேச்சுரலாக நம்மளோட ஆன்டிபாடி எப்போ நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி கொடுக்கும்னா, ரிகவரிங் ஃப்ரம் டிசீஸ். ரிகவரிங் ஃப்ரம் டிசீஸ், லைக் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் பாக்ஸ். ஓகே, ரிகவரிங் ஃப்ரம் டிசீஸ். நம்மளோட சொந்த ஆன்டிபாடி நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது, நம்மளோட சொந்த ஆன்டிபாடி ஆர்டிஃபிஷியலாக எப்படி கிடைக்குதுன்னா இன்ஜெக்ஷன் மூலமா. அப்போ அந்த இன்ஜெக்ஷன் ரெண்டு இருக்கு, ஒன்று ஆன்டி சீரம், இன்னொன்று வந்து வெக்சின். ஓகே, ஸோ நம்ம சொந்த ஆன்டிபாடி இன்டியூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட வெக்சின் தான். ஓகே, வெக்சின். வெக்சின் உள்ள என்ன இருக்கும்னா வீக் ஆர் டெட் பத்தோஜன்ஸ் ஆர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். அதை வேணுமெனிக்கு நம்ம உடம்புல இப்போ COVID-19 வைரஸை தான் வந்து நம்மளோட வெக்சின்ல குத்துறாங்க. அது ஒன்றும் மருந்து கிடையாது, முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்மளுக்கு குத்துறது ஒரு வீக்கான டெட்டான வைரஸ் COVID-19 டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ தான், ஆர்என்ஏ ஒரு டிஎன்ஏ, அதை வச்சு தான் குத்துவாங்க. ஓகேயா, அப்போ நம்ம பாடி அதுக்கு ஏற்ற ரெஸ்பான்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். எப்படி இந்த COVID-19 நான் எதிர்க்கணும், அடுத்த வாட்டி ஃபியூச்சரில் வந்தாக்கா இப்பயே அது கூட சண்டை போடும். சண்டை போட்டு ஓ இவன் இப்படி தான் வேலை செய்கிறான், இப்படி தான் வேலை செய்கிறான், அவனோட பேட்டர்ன் எல்லாம் படித்து வச்சுக்கோ. அப்போ உண்மையாகவே உங்களுக்கு COVID-19 வரும்போது நம்ம பாடி என்ன பண்ணுன்னா, ஓ நீ இவன் தானே நீ எங்கே ஒளிவன் எனக்கு தெரியும், இரு உன்னை என்ன பண்ணுறேன்னு பாருன்ட்டு ஒயிட் பிளட் செல் கூட்டமாக வந்து அந்த நோயை வந்து இது பண்ணிடணும்ல. இப்படி தான் வந்து வெக்சின் வேலை செய்யணும். பார்க்க போனால் வெக்சின் போட்டு ஆள் சாகக்கூடாது.
So Malaysia terbalik lah, kamu tahu kan. Okay, baik. Vaksin வந்து என்ன மாதிரியான நோய்களுக்கு நம்ம செய்யலாம்னா டிபி, டியூபர்குலோசிஸ், அப்படி அவங்க வந்து சொந்தோ கேட்டாங்கன்னா அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா லைக் வந்து நீங்கள் குத்துன வேகத்துக்கு முதல்ல ஏறும், அப்புறம் கொஞ்சம் இறங்கும். இப்போ நீங்கள் செகண்ட் டோஸ் எடுக்கணும், இப்படி வரும். ஸோ லெட்ஸ் சே இம்யூனிட்டி லைன் இங்கே இருக்கும், இதான் இம்யூனிட்டி லைன். ஓகே, இது கீழே இறக்கிடாதீங்க, இது இப்படி மேலேயே இருக்கட்டும். ஓகே, இதான் இம்யூனிட்டி லைன். பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் வந்து குத்துனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் குத்துரும். சாரி, ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் இங்கே வராது, சிலபஸ் வராது. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் குத்துனோடனே பாருங்க, உங்களோட antibody concentration 9, it increased, but it not going beyond the immunity line. So you need a second dose so that the concentration of antibody above the immunity line, so that you can successfully fight with the disease. That's why we need several doses for certain vaccine to fight the disease. Okay, நேச்சுரலா வேறால ஆன்டிபாடி நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா அம்மாவோட ஆன்டிபாடி கிடைக்கும் பிரஸ்ட் ஃபீட் மூலமா. ஓகே, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜெக்ஷன் மூலமா வேறால ஆன்டிபாடி எப்படி கிடைக்கும்னா ஆன்டிசீரம். ஆன்டிசீரம்னா என்னது, நார்மலா வந்து குதிரையோட ஆன்டிபாடி எடுப்பாங்க, பிகாஸ் குதிரையோட ஆன்டிபாடி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் compatible with the human antibody. So they normally take the horse antibody and put inside you. Okay, you can make that. So அது எப்படி வரும்னா, நீங்க இப்போ இம்யூனிட்டி லைன் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க, போட்ட வேகத்துக்கு அப்படியே கிராஸ் பண்ணிரும் இம்யூனிட்டி லைன், அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே டவுன் ஆயிரும், போட்ட வேகத்துல குறைஞ்சிரும் அப்படியே. ஓகே, இது வந்து டேட்டனஸ்க்கு பயன்படுத்தலாம், டேட்டனஸ் டிசீஸ்க்கு பயன்படுத்தலாம் ஆன்டிசீரம். பார்த்தீங்களா, ஒரு ஹோல் இது இம்யூனிட்டியே வந்து எவ்வளோ சிக்காப்பா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் பாருங்க, சரியான சிம்பிள் இது. ஸோ நோ மோர் டவுட் அபவுட் இம்யூனிட்டி. ஓகே, ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செக்ஷன் சி போவோம். ஆனால் செக்ஷன் சி நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் saya tak sempat discuss, yang itu saya akan buat separate video. Okay, yang mana penting saya discuss di sini dulu. Okay, especially நம்மளுக்கு 2019ல வந்து PT3 papers I want to discuss more about that. Okay, for example question 6 பாருங்க. Okay, question 6 பாருங்க, இது வந்து real PT3 type questions lah. Okay, question 6, question 7 and question 6 and 7 lah. இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நான் முதல்ல கோ த்ரூ பண்ண விருப்பப்படுறேன். ஓகே, கொஸ்டின் 6 and 7 பாருங்க. ஏன்னா உங்களோட செக்ஷன் சில வந்து what are the two topics that can come out is, ஓகே இருங்க எழுதிடுறேன், தெரியாதுங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க. செக்ஷன் சில வந்து force and pressure, very long chapter. ஸோ அதில் எது வரப்போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல, எந்த பார்ட், லைக் ப்ரெஷர் பார்ட் வரப்போதா, லெவரா, மோமெண்ட்ஸா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. Force and pressure. And then the second one is water and solution. Water and solution, we don't know yet whether it's a water supply system இல்ல solvent solute and solution இல்ல வந்து water pollution we don't know. So I gathered a few questions here. We can try whatever that we can do lah in the class. Okay, bye. நான் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறது கொஸ்டின் 6 எடுத்துக்கிங்க. ஓகே, நான் இது ஏற்கனவே இந்த வருஷம் ஃபார்ம் 3 ஸ்டூடெண்ட் கூடயும் அதை நான் லேட்லி தான் இது பண்ணேன். ஸோ ஐ கேன் கெட் த ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, மை ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, கொஸ்டின் 6 ரைட். ஓகே, I already discussed with them. Okay, section C we will do together, don't worry. Okay, இங்க பாருங்க guys, இந்த கேள்வி கொடுத்திருப்பேன் நான். In diagram 7.1 show the flood in Kampung Damai and the school was used as an evacuation center. Pusat pemindahan banjir lah. A group of volunteers were on duty at the center. ஸோ அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, அப்படியே ஆடு மாடு கோழிலாம் வந்து அப்படியே செத்து போய் கிடக்குது. ஓகே,
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் ஒன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டருக்கு நிறையா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதாவது டேஸ்ட்லெஸ், டென்சிட்டி 1 கிராம் சென்டிமீட்டர் -3, என்னது இட்ஸ் அ molecule that contain two hydrogen molecule and one oxygen molecule. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. The boiling point is 100, the freezing point or melting point is 0 degree Celsius. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பட் இந்த படம் கொடுத்து நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லணும். படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க எல்லாமே மிதந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஒரு ஆன்சர் தான் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஆன்சர் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the density of water is 1 gram centimeter -3. அப்படி அது எழுத தெரியலனா 1 gram per centimeter cube எழுதலாம். ஓகே, -3 போட்டிங்கன்னா per போட தேவையில்லை. per போட்டிங்கன்னா no need to put -3, just put cm3. ஓகே, இது எழுதிக்கிங்க guys. மொதல் ஆன்சர் physical property of water. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேள்வி கேட்குறாங்க பாருங்க. எக்ஸ்பிளைன் why the animal in diagram 7.1 float பண்ணுது. ஓகே, ஏன் இந்த அனிமல்லாம் ஃப்ளோட் பண்ணுது? உயிரோடு இருக்கும்போது வந்து தெங்கலாம் தானே பண்ணணும், ஏன் செத்து போயிட்டோன்னே அது ஃப்ளோட் பண்ணுது? ஓகே, இந்த ஃப்ளோட்டிங், தெங்கலாம், இதெல்லாம் வந்து என்ன கான்செப்ட்? டென்சிட்டி கான்செப்ட். டென்சிட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு லிக்விட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிக்விடோட லெஸ் டென்சராக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் ஃப்ளோட் ஆன் இட். ஓகே, வி யூஸிங் த சேம் திங். So, but you must explain properly. Okay, they give you 2 mark means explain properly. Okay, because உங்களோட டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி நம்ம படிக்கிற ஃபார்முலா படி பார்த்தோம்னா mass over volume form 1ல படிச்சிட்டோம். ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மிருகங்கள்லாம் செத்து போயிட்டோன்னே அதுங்களோட மேஸ்லாம் வந்து குறைஞ்சிரும். ஏன்னா ரீங்கான் ஆயிருங்க. ரீங்கான் ஆயிடுச்சுன்னா டென்சிட்டியும் குறைஞ்சிரும். இதுதான் அதோட அர்த்தம். Kalau mass kamu decrease, density kamu pun decrease. So, how you explain? When this animal die due to flood, its mass decreases drastically. பயங்கரமா குறைஞ்சிரும். This cause the density of dead animal. ஓகே, நான் பாருங்க என் ஆன்சர்ல அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கும். Density of what? Density of dead animal is lower than the density of the flood water. That's why the animals were floating. சில பேர் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா because the dead animals are less denser than water. Then I give 1 mark only lah. You must tell why the density is lesser. When they are alive, they are not lesser. Okay, you must tell when they die, the mass decreases drastically. That is important point. Okay, clear-ஆ எழுதுங்க points. Okay, எழுத ஆரம்பிங்க. Done, sir. Done. Okay. Done also. All right. இப்போ நம்ம அதோட first part of the question. Okay, now second part of the question பாருங்க. இது வந்து நான் explain பண்ணி கொடுத்தேன். Okay, don't worry. I will re-explain to you nicely so that you understand, then only you write. Okay.
இங்க பாருங்க, the volunteer dry the wet cloth as shown in diagram 7.2. அதாவது மங்ஸா பஞ்சீரோட பக்காயன் பாசாலாம் வந்து இந்த மாதிரி காய வைக்கிறாங்க. ஓகே, கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் why the cloth in diagram 7.2 able to dry faster. அதாவது ஏன் ஃபேன் கீழே வச்சாக்கா இந்த cloth வந்து dry faster, இதுதான் கேள்வி. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து எவாப்ரேஷன். நீங்கள் உடனே கெஸ் பண்ணியிருக்கணும், இது வந்து எவாப்ரேஷனோட கேள்வி. எவாப்ரேஷன் வந்து ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஓகேயா, அதில் ஏர் மூவ்மெண்ட்ஸ், டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, அண்ட் ஒன் மோர் என்ன சொல்லுவாங்க, இது ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்போஸ்ட், luas surface area exposed. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. 4 ஃபேக்டரையும் ஹூராய் பண்ண தெரியணும். புரியுதா? சும்மா when there is air movement then the clothes will dry faster, அதை மட்டும் அஃபால் பண்ண பத்தாது, அது எப்படி அது dry faster பண்ண வைக்கிது, அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்கணும், ஃபேன் மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படி அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். ஓகே, let's say this is the wet towel. Okay, let's say this is the wet towel. Wet towel இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளார வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் வரைகிறது எல்லாமே வாட்டர் மாலிகுல்ஸ், ரொம்ப கிட்டத்தில் வரையில, ஏன்னா சாலிட்டாக மாறிடும். சும்மா இப்படி வரைகிறேன், ரேண்டமாக நான் சும்மா வரைகிறேன். ஓகே, வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது. அப்போ நார்மலாக வந்து இது வேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு மேலேயும் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ்லாம் இருக்கும். நார்மலாக உடாரால வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து வெட் டவல்குள்ளார இருக்கிற வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். I explain very detailedly. Try to understand water molecules in wet towel. இது வந்து water molecules in air, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, sekarang kamu punya fan. ஓகே, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேன் ஆன் பண்ண கையோட என்ன ஆகும்னா காற்றடிக்கும். ஓகே, காற்றடிக்குமா, அப்படி காற்று அப்படி சுற்றி விட பாருங்க. காற்று சுத்த இந்த மேலே இருக்கிற அதாவது உடாரால இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், அப்படியே சுற்றிட்டு போயிட்டு வேற இடத்துல வச்சிரும். அப்புறம் இந்த இடம் கோசமாயிருமா. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இந்த வெட் டவல் ஸ்டார்டட் டு எஸ்கேப், அது வெளியாக பார்க்கும். அப்போ அந்த வாட்டர் மாலிகுல் சட்டுன்னு வெளியாக இந்த டவல் வந்து ட்ரை ஃபாஸ்டர். ஒருவேளை இந்த வாட்டர் மாலிகுல் இங்கே இருந்துச்சுன்னா இந்த வாட்டர் மாலிகுல் மெதுவாக மேலே ஏறி போன கையோட தான் இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் இப்படி வெளியாகும். ஓகேயா, நான் அனிமேஷன் மாதிரியே உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கணும் ஒன்று வரைக்கும். ஓகே, அப்போ அந்த மூவிங் ஏர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த நார்மல் ஏர்ல இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் அவே, தூரமாக கொண்டு போயிருது. அதுக்கோட ஆக்ஷனோட பேர் வந்து ஸ்வீப் அவே. ஸோ த water molecule in the surface of the towel will try to escape better. So this will increase the rate of evaporation. Akan mempercepat atau meningkatkan kadar evaporation. What do you call? I forget. Kadar evaporation. Okay. என்னமோ சொல்லுவாங்க, மறந்துட்டேன். evaporation, penyejatan. Kadar penyejatan. ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இதுதான் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ கரெக்டாக கொடுக்க தெரியணும் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் அதான் போட்டிருக்கோம். ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள், ஒரு ஃபேக்டருக்கும் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கோம். ஒரு ஃபேக்டருக்கும் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கோம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக் வந்து. ஓகே, 5.2.
பாருங்க, movement of air. Movement of air sweep away water vapor in the air. High speed of wind cause the air at the surface water to dry and increase the rate of evaporation of water. இது வந்து ஜெனரலா அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ப நம்ம சிச்சுவேஷன்ல அழகா ஃபிட் இன் பண்ணணும். அதுதானே முக்கியம். நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க, சிச்சுவேஷனுக்கு ஃபிட் இன் பண்ற மாதிரி எழுதணும். அப்ப எப்படி எழுதணும்னா, மூவிங் ஏர், அதாவது மூவிங் ஏர் ஃப்ரம் த ஃபேன் sweep away the water vapor that surround the wet cloth. தோ அது இங்க இருந்துச்சுல, அதை சுத்தி இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் sweep away. First point. Second point, this causes the water molecule, very specific இருக்கும் என் ஜவாபான். This causes the water molecule from the wet clothes escape to the environment in the vapor form faster. Hence, the rate of evaporation is higher. See, very systematically told. இந்த மாதிரி எழுதணும் உங்க ஆன்சரை. சும்மா நம்ம ஜன்னாமில் எழுதுற மாதிரி எழுதிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வயசு ஏறிடுச்சு, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சரும் அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, ரைட். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க எழுதுங்க, உங்களுக்கு புரியும் நீங்க என்ன எழுதுறீங்கன்னு. Done, sir. Done. Okay. Wait for Sharvin. Done, sir. Done. Okay. Now, அடுத்த கேள்வி பாருங்க. முதல்ல எழுந்தாதீங்க, நான் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் எழுந்தக்கூடாது. Listen to my explanation first. Okay, next பாருங்க. Next வந்து diagram 7.3 showed two kettles P and Q that contain two type of hot drinks for the flood victims. ஓகே, அந்த ஃப்ளட் விக்டிம்க்கு கேட்டலில் வந்து தண்ணி போடுறாங்க. ஒன்று வந்து ஐபானாஸ் ஹாட் வாட்டர், another one is hot water plus coffee la basically. Okay, ஐயோ இங்க போட்டுட்டேன். So based on the diagram 7.3, hot drinks in which kettle has the higher boiling point. Okay, யாருக்கு higher boiling point இருக்குன்னு தெரியணும். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் வாட்டர் வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். அண்ட் அதே 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் மெல்ட்டும் பண்ணும், ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் த வாட்டர் இஸ் த சேம். ஓகே, ரிமெம்பர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட். இது நார்மலான plain water இருக்கு. When you add impurities, the coffee act as a impurity here. impurities வந்து நம்ம add பண்ணோம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், impurities ஓட effect என்ன ஆகும்னா, impurities வந்து lower the freezing point or melting point, raise or increase the boiling point. அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் யாருக்கு வந்து higher boiling point இருக்கும்னா Q தான். முதல்ல நீங்க லேபிள் பண்ணணும், கேட்டல் Q. ஓகே, ஆன்சர் ப்ராப்பர்லி. அவங்க முதல்ல எந்த கேட்டல்னு கேட்டிருக்காங்க, அப்புறம் அப்ப நம்ம அந்த கேட்டல் Qன்னு சொல்லிட்டா 1 மார்க் வந்துடும். ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க் கொடுத்துருக்காங்க, 3 marka. Jadi kena jawab betul-betul lah. 2 marka lagi untuk uraian. Cakaplah, coffee in kettle Q consists of impurities such as, நான் இதெல்லாம் சும்மா நான் எனக்கு தோணுது எழுதணும்ல. ஓகே, ஆக்சுவலி காஃபி இந்த கேட்டல் கியூ, காஃபி இஸ் அன் இம்பியூரிட்டி எழுதுனாலும் ஓகே தான், பட் இது கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஆன்சர்ல. இதெல்லாம் லெம்பாகா கொடுக்கல, இதெல்லாம் லெம்பாகா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனோட ஸ்கீமா கிடையாது. ஓகே, காஃபி இன் கேட்டல் கியூ consists of impurities such as sugar,
creamer, and coffee seeds. Impurities in kettle Q will increase the boiling point of hot water, that is more than 100 degrees Celsius. அவ்வளோதான் அதோட பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் impurities, அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, alright, start now. Don't worry, the unfinished question I will do separate video lah. You watch that and then you must complete your work and snap picture of your completed work. Okay, you have to do. அது வந்து உங்களோட revision. Okay, I will give you time until Sunday lah. ஸோ அதுக்குள்ளார முடிச்சிருங்க. நீங்கள் மண்டே படிக்க போறீங்கன்னா சண்டேயே முடிச்சிருங்க. சண்டேக்குள்ளார முடிச்சிருங்க. நான் இன்னைக்கு ராத்திரி அப்லோட் பண்ணுவேன். After all my class finish midnight, I will do lah. So tomorrow morning all you try to finish up all the questions. Okay, next வந்து இந்த கேள்வி இருக்கும். அது actually question 11. Okay, you see here. Sharil and Kamarul want to play at playground. Diagram 11.1 show the surrounding at the playground. Okay, காட்டியிருக்காங்க. What is the meaning of lever? Okay, lever ஓட meaning தெரியணும். Lever வந்து lever ஓட meaning வந்து simple as this. Textbookல கொடுத்த meaning தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன். ஓகே, லெவரோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஃபார்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து நிறையா இருக்குல்ல. ஃபார்ஸ் பற்றி படிப்போம், அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் லெவர், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஏர் ப்ரெஷர், இதெல்லாம் வரும், லிக்விட் ப்ரெஷர். ஸோ முதல் லெவர், இந்த பகுதி வந்து லெவரை கவர் பண்ணுது. லெவர்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. a bar that rotate on a fixed point. அதாவது ஒரு பானா ஒரு கம்பு, லெட்ஸ் சே இந்த பாயிண்ட்ல அதை ரொட்டேட் பண்ண முடியுது. கரெக்ட், இது கீழே இறங்குது, இது மேலே ஏற முடியுது இந்த பாயிண்ட்ல. then this is a lever. Okay, a bar that rotate on a fixed point known as fulcrum. Okay, next போலாம். சீக்கிரம் எழுதுங்க. Done, sir. Done. Okay, good. Now question B. Question B பாருங்க guys. There is a banana fritter stall near the playground. Sharil saw the seller use a tool to hold the banana fritter. இந்த மாதிரி ஐஸ்டோங் மாதிரிலா, ஐஸ்டோங் சொன்னால் தெரிஞ்சிடும். அப்போ அதை கொஞ்சம் மாற்றி பனானா ஃப்ரிட்டர்னு மாற்றிட்டாங்க. பட் எப்படி மாற்றினாலும் அது என்ன கிளாஸ் லெவர்னு நம்ம வந்து அழகாக அதோட பாயிண்ட் வச்சு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே தான் வந்து பனானா ஃப்ரிட்டர்ஸை எடுக்க போகிறோம். அப்போ இதுதான் நம்மளோட லோட். அண்ட் இந்த இடம் தான் வந்து நம்மளால திறக்க முடியுது, சாத்த முடியுது, ரொட்டேட் பண்ண முடியுது. அப்போ இதுதான் ஃபுல்க்ரம். அண்ட் நடுவில் தான் நம்ம கை வச்சு பிடிக்க போகிறோம். வி கோயிங் டு ஹோல்ட், திஸ் இஸ் எஃபர்ட். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து இதை பாருங்க, ஃப்ளேம்ஸ் போட்டுக்கிங்க. ஃப்ளேம்ஸ் பாருங்க, எஃப், எல், கடைசியாக தான் இ இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நடுவில் வர்ற லெட்டர். ஓகே, முதல்ல யார் வரா? எஃப். எஃப் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ரெண்டாவதாக யார் வரா? எல். அப்போ செகண்ட் கிளாஸ். இ பாருங்க கடைசியாக தான் இருக்கு, அது தேர்ட் கிளாஸ். ஸோ இ வந்து நடுவில் இருக்கிறதுனால இது வந்து தேர்ட் கிளாஸ் லெவல். ஓகே, அண்ட் யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் why this is a third class level. Just tell உங்கள் எஃபர்ட் வந்து இஸ் பிட்வீன் த லோட் அண்ட் ஃபுல்க்ரம். ஓகேயா, எஃபர்ட் இஸ் இன் பிட்வீன் லோட் அண்ட் ஃபுல்க்ரம். சிம்பிள் as that. அவ்வளோதான் அதோட ரீசன். Answer. Okay, good. 1 minute, sir. 1 minute. Okay, sir. Okay, good. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் guys. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஓகே, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, after eating they play a seesaw. The position of them are shown as below. ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஷாரிலும் கமருலும் விளாடுறானுங்க. ஷாரில் 50 kg கீழே தான் இருக்குவான். ஷாரில் 35 kg மேலே போவான். அண்டர் வெயிட்லாம் திஸ் காய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஓகே, கொஸ்டின் வந்து ஏன் வந்து கமரோல் கீழே இருக்கான் ஷாரில் மேலே இருக்கான் அப்படி இல்லை. Explain what should be done by Kamarol so that the seesaw will be in equilibrium. இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கோட மாஸ்டர் கேபாட் ஓட கேள்வி. இது போய் செக் பண்ணி பாருங்க, இருக்கும். ஓகே, அதில் நூறுலும் வானும் போட்டிருப்பாங்க அந்த கேள்வியில். ஓகேயா, ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்துலாம் கேள்வி வரும் பார்த்து. ஓகே, இப்போ கேள்வி என்னன்னா, கமாருல் என்ன பண்ணணும், கமாருல் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. ஷாரில் கிடையாது. அப்போ கமாருல் என்ன பண்ணணும், ஸோ தட் த சீசா பிகம் பேலன்ஸ்ட், எக்விலிபிரியம். ஸோ இந்த மாதிரி சீசா இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து என்ன கட்டம், இது வந்து மோமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ஸ், அதாவது ஃபார்ஸ் தட் கேன் ரொட்டேட். இப்போ நம்ம ஒரு கதவு திறக்கிறோமா, அது மோமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ஸ். தெரியலன்னா போயிட்டு உலாங்கஜி பண்ணுங்க. ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் ஃபார்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, ஃபார்ஸ் அதாவது இது லெவராக கூட பார்க்கலாம், இது ஃபார்ஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ஸாகவும் பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலா, ஃபார்ஸ் 1 டிஸ்டன்ஸ் 1 ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ஸ் 2 டிஸ்டன்ஸ் 2. ஓகே, இதான் அதோட ஃபார்முலா. அதாவது மல்டிப்ளை நடுவில் போட்டுக்கலாம்ல வேணும்னா. பக்கம் எழுதுனாலே டாராப் தானே அர்த்தம், உங்களுக்கு தெரியணும். ஃபார்ஸ் 1 டிஸ்டன்ஸ் 1 ஆல்சோ, அதாவது உங்களோட ஆன்டி கிளாக்வைஸ் moment must be equal to clockwise moment. அதனால தான் இந்த மாதிரி இருக்கு அதோட ஃபார்முலா. ஓகே, அப்போ நீங்கள் பாருங்க, இப்போ லெட்ஸ் சே இவன் வந்து 50 kgனா இவனோட ஃபார்ஸ் வந்து 500 நியூட்டன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கேஜி வந்து மேஸ் தான், அதை நம்ம வந்து டைம் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் தெரியும் அது. கேஜியை வந்து நம்ம டைம் ஸ்டாண்ட் பண்ணால் நியூட்டன் வந்துடும். நியூட்டன் தான் ஃபார்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து இது ஷாரிலோட எடுத்துப்போமே 350. ஓகே, இப்போ வந்து இவன் வந்து லெட்ஸே இவன் வந்து இங்கேருந்து வந்து ஒரு 2 மீட்டர் உக்காஞ்சிருக்கான்னு வச்சுக்கிங்க. ஒரு 2 மீட்டர் உக்காஞ்சிருக்கான்னு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இது வந்து கமாரோல் சைட்டு. கமாரோல் வந்து ஒரு 500 நியூட்டன்னா எத்தனை கேஜி உக்காஞ்சிருக்கணும். நான் உங்களுக்கு இதை புரிய வைக்கிறேன், அப்போ தான் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ கமாரோல் வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் உட்காந்துருக்கணும், ஸோ தட் பேலன்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா 305 to 700, இது இங்கே கொண்டு வந்துட்டோன்னா 500 ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஸோ கமாரோல் வந்து எக்ஸ் மீட்டரில் உட்காரணும், ஸோ தட் த சீசோ கேன் பேலன்ஸ். ஸோ அதாவது எக்ஸ் வந்து என்னென்னா 7/5, அதாவது 1.4 மீட்டரில் உட்காரணும். ஓகே, அப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுங்க. யார் வந்து லெஸ் வெயிட் குறைவா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப தூரமா போய் உட்காரணும். ஃபுல்க்ரம்லேருந்து ரொம்ப தூரமா போயிட்டு உட்காரணும். யார் வந்து வெயிட் கூடையோ அவங்க வந்து ஃபுல்க்ரம் கிட்டே உட்காரணும். பாருங்க, 1.4 மீட்டர் தான் உட்காரணும். ஸோ அவர் வந்து 1.4 மீட்டர்லேயே உட்காந்துட்டானா இந்த சீசா பேலன்ஸ் ஆயிரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், கமாரோல் வந்து மின்னுக்கு வந்து உக்காஞ்சாக்கா இந்த சீசா பேலன்ஸ் ஆயிரும். அதான் விஷயம். இப்போ ஷாரிலும் 2 மீட்டரு, கமாரோலும் 2 மீட்டர்ல உக்காஞ்சான்னா எங்க பேலன்ஸா இருக்கும், நீங்களே சொல்லுங்க, எங்க பேலன்ஸா இருக்கும். இங்க 350 டைம்ஸ் 2, அதனால 700 வந்துடும். அங்க வந்து 500 டைம்ஸ் 2, இங்க வந்து 1000 வரும். அப்ப எப்படி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும், நியூட்டன் மீட்டர்ல. மோமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா நியூட்டன் மீட்டர். ஓகே, அப்புறம் எப்படி பேலன்ஸ் ஆகும். அப்ப பேலன்ஸ் ஆகணும்னா இவன் 2 மீட்டர்ல உட்காரக்கூடாது. இவன் வந்து 1.4 மீட்டர்ல உட்காஞ்சானா, அதாவது இந்த 2 இங்கேருந்து தள்ளி போயிட்டு கொஞ்சம் கிட்ட போய் உட்காஞ்சானா, ஓகே லெட்ஸ் சே இங்க உட்கார்றான்னு வச்சுக்கிங்க. கமாரோல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.4 மீட்டர். அப்போ இந்த சீசோ பேலன்ஸ் ஆயிரும். இப்போ கொஸ்டின் அதானே கேட்குறாங்க, கமாரோல் என்ன பண்ணணும் ஸோ தட் இந்த சீசோ பேலன்ஸ் ஆகணும். ஸோ கமாரோல் ஷுல் சிட் க்ளோசர் டு த பைவட் பாயிண்ட், அதாவது ஃபுல்க்ரம் கிட்ட வந்து உட்காரணும். அப்போதான் என்ன ஆகும், திஸ் வில் என்ஷூர் the moment of force of Kamarol slightly reduce. ஓகே, கமாரோலோட moment of force வந்து reduce பண்ணும். because reduced
as the distance from the pivot point reduce. ஸோ நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் 2 மீட்டர்லேருந்து 1.4 மீட்டர் குறைச்சோம்ல, அது குறைஞ்சதுனால அவனோட மோமெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ஸ் குறைஞ்சிரும். இதனால ஏன் சீசோ பேலன்ஸ் ஆகும்னா, the moment of force of Kamarol and Sharil become equal and hence the seesaw will be in equilibrium. இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, ஆல்ரைட். ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் செய்யறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, ஆன்சரும் முக்கியம் இல்லை. ஆன்சர் நம்ம கொடுத்துட்டு சாலின் சாலின் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஆனால் உங்களுக்கு எப்போதான் புரிய போகுது இது? ஸோ டேக் திஸ் சான்ஸ் டு make ensure yourself understand well about moment of force. ஓகே, இதான் moment of force. ஸோ ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் இதை காப்பி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Sharvina, still got more? Finish ready. Okay. ஸோ இந்த பாட்டெலாம் வந்து I need to explain little bit things. பாருங்களேன், என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இவ்வளோ இருக்குன்னா நான் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்ட்டு. ஸோ ஐ வில் புட் இன் அ செப்பரேட் வீடியோ, டோன்ட் வரி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படித்த வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே. நீங்கள் முடிஞ்சால் இப்போ டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மிச்சம் மீதி உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். லேட்டர் or tomorrow morning you can see the video ready. So from there you complete all the work and then snap picture and send to me. Okay, சரி, I close the class now. Okay, see you tomorrow. Take care guys. Bye. Bye.